ここはケニア共和国の南西部に位置するナロク。かつてこの地には命にあふれた森が広がっていました。しかし今、気候変動の影響により、その姿は静かに変わりつつあります。気温の上昇、干ばつ、降雨の変化。自然の変化は森と人々の暮らしに深く影響を及ぼしています。変わりゆく森と共に生きる現地の様子を覗いてみましょう。ナロクの森は降雨を調整し、水源を守り、土壌を健やかに保つ大切な役割を果たしています。この森はサバンナに水をもたらし、野生動物の住処にもなっています。しかし、森林伐採や気候変動の影響で森は縮小し、水がますます不足しています。自然の姿は大きく変わり、その変化は地域の暮らしに深刻な影響を及ぼしています。And behind me you can see the savanna that is green, that is lush, and is able to sustain the wildlife that we have here. The reason why this is possible is because of the water sources that are coming all the way from Mau Forest in draining here and providing enough water for the grazers and for the carnivores that live here. 森林環境の変化によって、そこに暮らす野生動物も影響を受けます。だからこそ、住民たちは希望を持ち、森林の再生と持続可能な未来に向けて取り組んでいます。These are the members of my community. As you can see, these are Maasai women, and they are fetching water from the spring. Only 3 kilometers. That is a very long distance. Ashipakino oleng tenaakinya amu keeku naa kaisaidia paamaitoki anap tenkoriong. Neeku enkoriong oshi napie enaare. Enkoriong oshi anapie enaare. Emiatata enkai duo namuna. Enkoriong ake. 森が失われていく中で、人々はただ嘆くだけではありませんでした。その変化と向き合い、自らの手で未来を取り戻そうと動き始めたのです。ここナロクでは、RCE サウスリフトの呼びかけに応え、地域の子どもたちや若者たちが協力して植樹活動を行っています。木を植え、水をやり、皆で森を再び育てようとしているのです。My name is Dr. Samson Makuoga, the Dean, School of Natural Resources, Environmental Studies and Agriculture, Masai Mara University. As the host of the South Rift RCE, the university is taking steps to ensure that the region, which is semi-arid, is combating climate change issues. Within the university, we have a model tree nursery, and in this tree nursery, we collect seeds, then we propagate the seeds, and once the seedlings are of age, they are distributed to various schools, to women groups, to churches, so that they can go plant these seedlings out there to combat climate change. In Kenya, we are doing some climate action, specifically in RCE South Rift. So what we've been doing is we've been propagating tree seedlings, training university students, training high school students, training primary school children on how to propagate and do conservation. So for instance, Masai Mara University is in Narok, and this is one of the semi-arid areas. But as you can see the forest, we have generated a forest here that is almost looking like a rainforest. This forest has been propagated through our efforts and that of students and other staff members. For instance, you can see some youths just behind me enjoying forest therapy. That is Shinrin Yoku, which is very therapeutic and it heals them. 地域のために行動する中で、多くの若者たちは森の存在が持つもう一つの力にも気づき始めています。森は
ただ資源として必要なだけではなく、心を落ち着けたり、自分と向き合う場所にもなっています。土の香り、木々の音、柔らかな光。自然の中で過ごす時間が人の気持ちを整えてくれます。As human modifies the habitat, wildlife are affected. The lush wildlife you are seeing here today would not be seen if climate action is not taken. It is everybody's responsibility to take that action. That's why we are embarked and we will continue to grow trees, train the next generation, and also ensure that everybody takes responsibility. 森が変われば暮らしも変わります。そんな中でも人々は立ち止まらず森を取り戻そうとしています。自然の変化に気づき、向き合い、動き出す。その小さな一歩がやがて大きな変化へとつながっていきます。遠く離れた場所の出来事と感じるかもしれません。しかし、この地球で起きていることは私たちすべてに関わっているのです。あなたの声と行動が必ず力になります。森と人が共に歩む未来はここから始まっています。